Ну, пока она. Ну, я не хочу. То есть там у нас некоторые умудрились выложить вообще мой номер. В учебной части вы решили выложить мой номер просто вот в открытый доступ. Я не знаю. Еще бы пароль от Сбербанка добавили. Вот. Но хорошо. Давайте начнем. Алгебраические числа. Но вот алгебраические числа, они призваны для того, чтобы обобщать целые числа. Просто наши обычные целые числа, правила делимости и вот какие-то такие вопросы. И первые шаги для обобщения алгебраических обобщения целых чисел, они, конечно, проходят очень легко и приятно, но, например, вы можете перейти к гауссовым числам. Вот, и, гауссовые числа, они образуют решетку, квадратную решетку внутри R2, да, на нашей плоскости. Вот, интересно. Да, можете проверить, что трансляция идет и звук слышен. Если не сложно. То у нас часто бывают проблемы. Вот, и, когда, соответственно, можно думать об этой решетке как вот о таких целочисленных векторах, то есть это Z2 решетка внутри R2. Вот, соответственно, та интуиция, которая должна стоять за алгебраическими числами, которые мы будем изучать, это... Тут проблема, что только в маленьком экранчике трансляция. Сейчас переключу. Значит, вот так. Сейчас переключу. То есть меня видно, а ничего остального не видно. Не, видно, но как бы она вот как-то вот так. Да, сейчас будет видно доску. Смотрите. Теперь видно уже все? Да, видно. Да, я просто не нажал. А звук кто-нибудь проверил? Вот, то есть нужно думать об этом как о решетке внутри какого-то Theorem максимального ранга, то есть то, что порождено, то есть, грубо говоря, Zn внутри Rn. Это мы поймем, это у нас даже будет такая теорема, я поговорю об этом позже. Вот, соответственно, что мы знаем, первое, что мы учим о целых числах, это делимость и простые числа. Да? Простые числа. Вот. Простые числа это те, которые нельзя дальше разложить на множители, на нетривиальные множители, то есть которые отличны от обратимых элементов самого себя. То есть, но в Z, обратимые элементы это просто плюс-минус единица, поэтому мы иногда это разложение говорится, что с точностью до плюс-минус единицы. Здесь же, когда вы расширяете алгебраически, расширяете ваше кольцо Z, и у вас получаются дополнительные степени свободы, то тут есть множество единиц тоже, то есть множество единиц. Единица это просто название, здесь стандартное название для множества обратимых элементов.
да, обратимых внутри кольца, потому что все это дело обычно живет в поле частных. Вот, это живет в С, например, и Е, или там в Q плюс Q. Вот, поэтому здесь, ну, как бы нужно говорить об обратимых в том кольце, которым мы интересуемся. То есть, вот, я поменяю потом стилус. Извините, он будет потом получше писать. Вот, соответственно, ну, здесь под простыми понимается, что P как бы P простое, если его нельзя представить в виде АБ, где А не единицы, а Б, ну или А не P, да? Ну, то есть не обратимый. Вот, то есть произведение в виде двух нетривиальных элементов. И тогда мы видим, что на самом деле, ну, вот, мы можем рассматривать Z как подкольцо здесь и спрашивать, какие числа остаются простыми. Вот, P, то есть когда остается простым. Ну, это на самом деле, ну, вот, ну, то есть это стандартный школьный вопрос, многие это знают, ну, скажите мне ответ. Когда 4К плюс 3. То есть, ну, как бы, давайте увидим, что, ну, нужно смотреть по модулю 4, да, остатки. Соответственно, когда мы рассматриваем число 2К плюс 2, это точно не простое число, вот, но остается 4К плюс 2, да. Вот, остаются, соответственно, остатки 4К плюс 1 и 4К плюс 3. Да? Вот. Но, соответственно, давайте посмотрим на следующее, что может произойти. Ну, вот, я не буду доказывать целиком это утверждение, просто я хочу немножко пояснить. Вот, если мы знаем евклидовость, то есть однозначность, ну вот это вот кольцо евклидово, да, то есть у него есть расстояние, то есть здесь есть норма, есть евклидова норма. Вот она выглядит стандартным образом. Просто, ну, можно думать, можно было бы ее сразу написать, но тут как бы удобно думать об этом, что мы берем наше число и сопряженное, называемое сопряженное к нему. Сопряжение — это автоморфизм поля. Вот, поле частных. Ну и нужно взять корень. Да? То есть, как бы, ну, на самом деле у нас будет норменное отображение. И вот норма — это без взятия корня, но если мы хотим ввести расстояние, то ну, отсюда нужно взять корень. Да? То есть это а в квадрате плюс b в квадрате, просто обычное получается евклидово. Ну, если мы берем корень, то обычное евклидово расстояние. И евклидовость, да, это то, что позволяет, ну, грубо говоря, мы хотим А делим на Б с остатком. Это значит, что мы А представляем как в виде B на Q плюс R. Вот. Ну и что мы хотим, чтобы, ну, чтобы вот этот процесс длился не бесконечно, да, что мы хотим, что потребовать от нормы.
Чтобы норма понижалась, чтобы Да. норма R была меньше, чем B. Да, норма R. Ну, тут достаточно, что меньше, чем А, да? Ну, как бы, если мы все В время... принципе, если меньше, Да. чем A, то тоже будет, да, конечно. Да. Вот. И, соответственно, тут можно проверить, это, ну, грубо говоря, тут идея в том, что надо так посмотреть на расстояние от точки внутри квадрата до его концов, да, что действительно тут при делении можно этого добиться. И, то есть, вот можно а евклидовые кольца, они являются факториальными, потому что для них выполнен алгоритм Евклида, да? То есть, при вот этом условии можно последовательно делить с остатком, потом А поделить на остаток и так далее. То есть, тут есть алгоритм Евклида. Ну, который позволяет написать для двух чисел, вот, позволяет выразить, ну, позволяет провести процедуру, если там, грубо говоря, что мы можем выделить общий делитель, да, то есть А на К плюс Б на Н равно D. Это наибольший общий делитель. То есть, если у нас что-то делит и А, и Б, да, то оно делит линейную комбинацию, значит делит D. И вот, как бы, вот эта вот процедура, если она правильно выполнена, она в конечном итоге даст, ну, из таких D, из линейных комбинаций, самую маленькую D, а, соответственно, как делитель, это будет самый большой делитель А и Б. Вот, соответственно, здесь мы можем посмотреть, ну, мы можем наше P начать раскладывать на числа альфа-1, альфа-2 и так далее, альфа-n. Ну, и давайте напишу эпсилон, эпсилон единица. Кстати, вот какие единицы в нашем кольце? Вот здесь много единиц, да? Ну, больше единиц? 4. А? 4, да? Какие? И 1, минус 1 и минус 1. Да, плюс-минус и плюс-минус единицы. Да? Вот, соответственно, а теорема Дирихле, она на самом деле будет описывать, как устроена вот группа вот этих единиц в зависимости от расширения. Вот, соответственно, в зависимости от степени расширения и там, ну, как бы мы видим. Вот, соответственно, если у нас есть простое число, мы можем его разложить на множители, и у нас есть комплексное сопряжение, которое сохраняет наши целые числа, да, то есть и P, да, переводит в P сопряженное. Но это означает, что если мы знаем уже, что кольцо факториальное, то тогда среди множителей есть сопряженное, да, то есть если факториальное, это с однозначным разложением на множители. Если кольцо факториальное, то с альфа в разложении есть альфа сопряженная. Ну, то есть мы знаем, что сигма, если сигма это сопряжение, то сигма p делится, сигма p, которая равна p, извините, делится на сигма альфа. Да? Вот. Ну и теперь как бы ну вот вопрос теперь возникает, а сколько множителей
может быть вот в этом разложении, да? Но вот, оказывается, вот число множителей можно ограничить степенью расширения. Это мы тоже поговорим об этом. Вот, число множителей не более 2. Вот, соответственно, ну вот, получается, что P должно раскладываться как альфа и альфа с чертой. Соответственно, если мы видим, что у чисел, ну, если мы берем норму, то норма P, она, соответственно, она как бы остается целый, да? Вот, и норма P, да, но ну, просто это P квадрат. И мы видим, что, соответственно, ну и что мы видим, что норма альфа тоже целая, да? Тоже целая. Вот, и тоже, ну, как бы должна делить норму, ну, и делят норму P. Ну вот, как бы отсюда можно там немного покрутив понять, что простыми могут быть только такие числа, но другое дело, что вот в смысле, что вот такие числа не могут быть составными, вот ровно из-за того, что у нас остаток -1 не может быть получен как произведение двух других остатков. А вот 4k плюс 1, но это посложнее, нужно уже доказывать, что именно любое p вот такое, да, оно должно раскладываться. Но это мы тоже увидим впоследствии. Это потому что вот всякие вопросы разные с p, их можно проконтролировать с помощью поля вычетов, вот как бы, и это можно потом проиллюстрировать, ну, те теоремы, которые мы покажем, можно потом проиллюстрировать на этом примере, что, ну, на самом деле можно показать, что 4k плюс 1, если простое число имеет остаток 1 по модулю 4, то оно составное с точки зрения гауссовых чисел. Ну да, давайте теперь перейдем к вопросу, что такое целые числа, целые алгебраические числа. Ну, в принципе, вот нам нужно в голове держать вот этот пример и, соответственно, пытаться как-то сопоставить с ним. Конечно, многое будет нарушаться, потому что это самый лучший пример, он факториальный. В принципе, есть, кто знает еще, вот, есть известный... Числа Омега? А? Числа Эйзенштейна? Да, есть числа Эйзенштейна, вот, тоже, которые являются тоже факториальным кольцом числа. А все остальные кольца Кумера не факториальны? Все остальные кольца Кумера не факториальны? Кумера, это... Ну, расширение корнем из единицы. Расширение корня... Не обязательно. Ну, а какие-то еще факториальные есть? По-моему, нет. А корень из двух, ну, расширение корнем из двух не факториально? Так нет. Да, но оно не корень из двух, не корень из единицы. Не, ну есть как бы среди квадратичных вычетов, то есть есть квадратичное расширение, и тут тоже есть маленькая тонкость. Ну, как бы мы на самом деле вот скоро мы узнаем, что неправильно, ну вот если у вас есть целое число d,
Вот, неправильно расширять просто корнем из d. То есть, тут есть тривиальные причины на это. Ну, например, d может иметь, вы его можете разложить на множители, и там могут присутствовать квадраты. Да, вы их можете выносить из этого корня. Но это оказывается, что вот таких чисел недостаточно. Иногда бывает, что вам нужно добавить полуцелые числа. Вот, как бы. И это уже тоже зависит от четности d. То есть, вот, как бы, тут, то есть целые алгебраические числа, вот, мы должны понять, что это не буквально то, что мы ожидаем, да, что это числа, которые с коэффициентами целые числа, вы добавили какие-то, ну, то есть целые алгебраические числа, это там не буквально, ну, вот, как бы, такие альфа-1, m1 плюс альфа-2, m2, где вот эти вот выражения для альфа буквально вот такие целочисленные, без операции деления, то есть. Поэтому, ну, как бы, это вот мы тоже поймем, и почему, мы поймем, почему это плохо в целом, ну, то есть, как бы, почему плохо не добавлять вот эти вот двойки. Ну, а типичным примером это является как раз золотое сечение, то есть, типичным примером вот квадратичного расширения является золотое сечение, да, то есть, ну, соответственно, когда вы ставите плюс-минус единица плюс корень из 5 пополам. Вот это вот как бы расширение, как раз целое расширение. Да, числа Эйзенштейна, они соответствуют треугольной решетке, то есть их пишут по-разному, да, ну, то есть типа АБ, А плюс Б плюс Б омега плюс АБ омега. Ну, то есть, как бы их иногда, где омега это корень из единицы, ну вот это кубический корень из единицы. Но смысл в том, что вот эти числа просто они составляют вот кубическую решетку, а это как бы удобный способ их написать через, ну, два параметра. Вот вы можете просто написать вот эту треугольную решетку и увидеть, что, ну, она переходит в себя при умножении. Вот. Ну, давайте теперь перейдем к тому, ну, непосредственно к целым алгебраическим числам, их, ну, постановке задачи, их определению и так далее. Целые алгебраические числа. Вот, но первое, ну, вообще, как бы, мы начинаем просто с понятия более общего целого элемента. То есть давайте, у нас будет B это кольцо без делителей нуля. Соответственно, но как бы, тут на самом деле кажется сразу же, что это, ну, да, достаточно ограничительное свойство, но нет, просто когда вы работаете в алгебраической геометрии, вы просто, ну, всегда можете, грубо говоря, что значит наличие делителей нуля, это наличие неприводимых компонентов, то есть там, то, что задано алгебраическими уравнениями, может быть разбито на два множества, каждое из которых тоже задано алгебраическими уравнениями, но вы можете переходить к неприводимой компоненте, работать там. Поэтому вот это вот как бы просто применимость этих теорем, да, область применимости. А так это все равно как бы это не ограничительное свойство в какой-то мере. Вот, соответственно, вот А это под кольцо.
Соответственно, B играет такую техническую роль просто. Это B, это кольцо, где мы будем производить все операции. То есть вы всегда, говоря о B, вы его можете думать о нем, но вы его можете дальше расширять каким-то образом. То есть, ну, конечно, допустимо, чтобы еще не получить делители нуля, но тем не менее. Вот, ну, соответственно, давайте напишем определение. B элемент из кольца B называется целым над А. Если это корень целочисленного многочлена, да, или унитарного, да, унитарного. Это корень многочлена. То есть такого, который имеет коэффициент из А, а старший коэффициент равен единице. Вот, соответственно, вот, где А и Т принадлежат А. Вот. Но тут как бы из-за того, что у нас эта штука не имеет делителей нуля, да, но мы сразу же понимаем, что для чего вообще нужно требование отсутствия делителей нуля. Ну, вообще говоря, как бы мы не знаем, что последний коэффициент не равен нулю. То есть, вообще говоря, могло быть, что у вас многочлен. Почему мы требуем отсутствие делителей нуля? Вот. Ну, для того, чтобы, ну, вообще говоря, этот многочлен получается какой-то определенной операции без контроля на коэффициенты. И вот младший коэффициент может быть потенциально равен нулю без дополнительных требований, да, поэтому вот, может так оказаться, что он заканчивается на m. Вот, ну тогда вы пишете это как t в степени m на t в степени n минус m, да? Вот, и вы понимаете, что отсутствие делителей нуля говорит о том, что либо ну, вот это, если все это равно нулю, то поскольку степень элемента не равна, ну, либо сам элемент равен нулю, это как бы глупость, мы обычно начинаем, ну, как бы, когда интересуемся корнями, мы берем не нулевой заведомый элемент, то мы видим, что тогда вот это равно нулю, да, и тогда, но этот многочлен уже заканчивается АМ, и вот этот элемент не нулевой. Поэтому, ну, вот это условие не иметь делителей нуля важно, но им надо будет пользоваться. В принципе, как будто можно заменить это условие на просто, чтобы многочлен имел не нулевой последний элемент. Ну, но просто проблема в том, что, ну, я имею в виду следующее, что обычно свойство не быть делителем нуля используется именно так. Но, просто проблема в том, что вот эту часть сложно проконтролировать. Иногда исходное требование
большом кольце проще проконтролировать, чем конкретно то, что вследствие определенных операций у вас будет многочлен с определенными свойствами. То есть как бы это, ну, некоторое такое. Почему у нас только вторая часть выражения равна нулю? Ну, потому что мы исходно, ну, либо у нас сам элемент равен нулю, либо вторая часть. Да? Но если Мы просто не хотим, чтобы два не исходно, были. если вы брали не нулевой элемент, то есть обычно происходит так, берется не какой-то нетривиальный элемент, для него ищется многочлен, над которым его зануляют. И после этого, ну, вы понимаете, что степень его, тем более у нас, ну, не делителей нуля, даже и не, ну, это значит, что и не потянут. Да? Вот, то тогда вот просто мы получаем, что тогда вторая часть. Понятненько. Вот, но почему это нам важно, то есть каким образом происходит как бы аналогично, ну первое, с чем мы встречаемся, когда изучаем поля, это алгебраические числа. Они обычно рассматриваются в полях, да? Алгебраические элементы. Ну и их мы, то есть мы работаем в полях, но поэтому нам, в общем-то, как бы все равно старший коэффициент, он и равен единице или нет. Всегда можно разделить на этот старший коэффициент, то есть мы это корни многочленов. С коэффициентами из f в поле k, да, в поле e. Но это если у вас есть расширение e, расширение на k. Да. Соответственно, как бы, что происходит, что, например, первое, что доказывается об этих, это просто некоторая иллюстрация, то, что я рассказываю, я, конечно, предполагаю, что вы слышали об этом, но это иллюстрация к следующему понятию. Вот, соответственно, если у вас e над k конечное расширение, то есть e конечномерное пространство над k, да? Не надо вот где-то вот сам f и e, а где-то e и k. Странно. Да, это странно. Спасибо. Да, и вот теперь я не уверен, что это так. То есть корни многочленов с коэффициентами из k в поле e. То есть коэффициенты из k. Корни в поле, а коэффициенты из k. Изменчивые. K меньше. K меньше. Ага. Вот. Соответственно, ну, это означает вот этот e над k обозначение означает, что это просто размерность. E можно рассматривать как векторное пространство над своим подполем, и это просто размерность поля E над K. Ну, векторного пространства размерность векторных пространств. И поэтому мы тут же как бы делаем вывод, что если у нас есть конечное расширение, это как раз и называется конечным расширением, вот, то тогда все элементы его алгебраичны, то есть удовлетворяют алгебраическому уравнению. Как мы это делаем?
Что Ну, еще раз? как мы это доказываем? Что если есть конечное расширение, то тогда любой элемент удовлетворяет алгебраическому уравнению. Мы берем элемент, начинаем его возводить в степени, да. Ага. В этот момент получаем тоже. Ну, получаем разные элементы, и они не могут быть линейно зависимыми, да, ну, потому что линейно независимыми, потому что элементов, соответствующих возведению в степени, их бесконечно много. То есть, значит, то есть, если n больше размерности пространства, то они линейно зависимые, если векторов больше в системе, чем размерность пространства. Вот. Но с другой стороны, заметьте, что линейная комбинация, хоть я написал с единицы, если вы берете нетривиальную линейную комбинацию, она может выглядеть скорее вот так, то есть как мы и писали альфа n а n и так далее, и заканчиваться она будет а m альфа m. То есть, ну, еще они могут быть с пропусками, но это не важно. И мы видим, что априори, вот такое априорное рассуждение без всего, оно дает именно вот многочлен такого типа, что он не сократит, да, то есть вот АМ не равно нулю, но это, ну, как бы надо поделить на альфа m. Вот, но в поле мы делить можем, как бы, а тут мы требуем просто иметь неделители нуля. Вот, но как бы это наталкивает нас на следующую мысль. Ну, здесь мы говорили о конечно мерных пространствах, но вот ну, когда мы рассматриваем аналоги конечных мерных пространств для колец, ну, там уже нельзя говорить о векторном пространстве, но можно говорить о модуле. Но у модулей нету размерности, но зато есть аналог, это конечно порожденные модули. Вот, давайте заметим следующее, что пусть B это элемент B целый элемент. Вот. Тогда ну, мы также можем начать порождать нашему, ну, брать элементы его степени в B, это кольцо можно возводить в степени, и можно умножать в качестве коэффициентов на элементы из А. То есть рассматривать вот такое кольцо. Вот. Но аналог конечной мерности это конечно порожденность. То есть это конечно порожденный модуль над А. Вот. Ну тут как бы то есть мы можем ограничить число образующих, да, то есть мы можем взять 1, b и так далее. Ну, b в степени n минус 1, а когда мы берем b в степени n, да, это уже корень, ну, как мы ранее писали, b цел над a, да, то есть он является корнем многочлена, и значит b мы можем просто b в степени n выразить через остальные b. Да? Вот. Но также, да, мы можем выразить и любые более старшие степени.
написав это в виде b в степени n плюс k, да. Вот, мы тем самым можем понизить b степень b, ну то есть выделив b в степени n. Вот, умножить на b в степени k, но мы видим, что элементы имеют степень меньше или равно n плюс k минус 1, да, и значит, ну далее по индукции можно понижать степень, да. Вот это, дайте напишем образующий. Или порождающий. Вот, соответственно, вот это что касается целых элементов, то есть получается, что вот этот модуль, порожденный степенями, он конечно мерный. И вот, но возникает естественный вопрос, да, ну, то есть, как бы, вопрос, как бы, если b целое, дайте плохо у нас кольцо, b и c целое, что можно сказать про операции над них, ну, то есть, взять b плюс c, b на c, вот, ну или это более вообще какие-то линейные комбинации a и t, a и g, t, b и t, c, g, t. Вот, соответственно, вот, ожидается, да, ну в смысле, что легко догадаться, что скорее всего то, что мы знаем об алгебраических числах, то это тоже целые элементы над А. Целые элементы над А. И вот, как бы, чтобы это показать, да, удобно использовать более такое, ну, даже, я бы сказал, более, ну, не то, что концептуальное, но оно такое, имеет алгебраический такой оттенок, ну, связанный с коммутативной алгеброй. Вот определение целых чисел. Ну, вот давайте покажем следующее предложение. То есть, вот это вот свойство быть, ну, вот если у вас есть элементы, свойства, то, что он порождает конечно порожденный модуль, это можно взять в качестве определения. И, но с другой стороны, смотрите, вот когда мы смотрим на вот этот модуль и берем просто один элемент и порождаемый модуль, это конечно порожденный модуль, ну, это тавтологически, да, мы получаем, что это эта вещь, ну, что это целый элемент, это мы даже вывели здесь, да, ну, то есть, как бы, вывели на предыдущем шаге, что линейная комбинация, то есть, возможность написать один элемент через образующие другие, да, оно дает как раз уравнение целой зависимости. Другое дело, тут не очевидно, то есть это здесь еще не совсем очевидно, потому что вот это вот уравнение целой, когда мы работаем в полях, да, мы можем делить, и поэтому Может сбоку вводить. сбоку там перескакивает сейчас.
У меня еще тут две проблемы. Ну, это чувствительность доски, но как бы она решалась вот этой вот рукой. Вот, а тут есть еще вторая проблема, она со стилусом. У меня стилус стерся, поэтому он еле-еле пишет. Если я сейчас найду другой, то нам полегчает. Вот, то есть, когда мы сложность вот в чем, что даже если мы требуем вот конечную порожденность, то есть, ну, на самом деле, то есть это не просто уравнение целой зависимости, а именно мы берем достаточно большую, здесь как бы мы уже рассуждаем так, что мы берем достаточно большую степень элемента альфа. И то есть вот есть набор образующих, да? Вот мы берем набор образующих, он конечный, и если мы берем альфа достаточно большой степени, то он не попадает в набор образующих. Это говорит о том, что вы можете записать альфа в степени m как линейную комбинацию образующих. Вот, причем m должна быть больше, нужно взять m больше, чем степень образующих. Да? F и t причем смотрите, если здесь как бы мы просто брали вот, произвольные элементы, то, ну, в смысле, что степени, то тут как бы тут дайте мы-то образующие. То есть, то тут будет уже, ну, как бы неизвестное образующее. Мы-то это вообще полиномы от альфа. Мы-то это какие-то полиномы с коэффициентами из А, зависящими от альфа. И мы получаем, что то, что наш элемент записывается в виде линейной комбинации образующих, это значит, что это МТ на АИТ, где АИТ это элементы из кольца. И мы видим, что если степень альфа m больше, чем МТ, то когда мы раскроем скобки в выражении, альфа m не сократится и будет ровно старшей степени. Поэтому вот это даст уравнение целой зависимости. Дает уравнение. Вот, но это как бы показывает, что наводит на мысль, что конечная порожденность вот конкретного модуля, да, она связана с, это мы вот сейчас показали, что с тем, что элемент цел, и вот можно как-то пытаться обобщить это понятие, а именно брать конечно порожденные модули, которые каким-то образом связаны с элементом, с целым элементом, и вот это вот как бы то, что я собираюсь сформулировать в следующем результате. Это критерий того, что элемент цел. Это очень интересный критерий. Вот, его можно много где использовать, он очень важный. И отсюда просто очень легко выводится, что вот эти элементы целы, да, критерий. Дайте напишу предложение. Вот, это называется детерминантный трюк. Или, на самом деле, его доказательство это фактически
правильное доказательство теоремы Гамильтона-Келли. Ну, что такое теорема Гамильтона-Келли? Это то, что говорит, что если у вас есть характеристический многочлен А минус лямбда Е, и вы подставляете в характеристический многочлен нашу матрицу, да, то ну, это матричный многочлен, который выглядит как в тесте лямбда. Давайте это поставим. То есть он выглядит как матричный многочлен. И если мы подставляем в нем матрицу нашу исходную, то, соответственно, точнее, но это не матричный, точнее, это не матричный многочлен, а обычный, да, многочлен. Но можно воспринимать его как матричный и, то есть, и использовать в качестве Т исходную матрицу. Когда мы ее подставляем, то получаем 0. Да? Как этот трюк правильно доказывать, да? Ну, то есть способ двоечника его доказать. Но давайте вместо Т подставим просто букву А, да, тогда у нас просто матрица А на Е это А, поэтому мы получаем, что А минус АЕ это, ну, здесь стоит 0, поэтому и многочлен равен нулю. Но на самом деле, вот после перерыва я буквально вам расскажу то доказательство, которое поясняет именно вот эту операцию, что она не является бредовой, она на самом деле вполне такая осознанная операция, но просто ей надо придать правильный смысл. Вот. Но как бы сам детерминантный трюк, ну давайте я сформулирую сейчас, и мы уйдем на перерыв. Что? Да. Вот, соответственно, как бы пусть M это B модуль, ну, в частности, это А модуль, который конечно порожден над А. Конечно. Извините, да, давайте я более общую формулировку сразу скажу. Вот, извините. Ну, для этого я просто введу обозначение. Вот, пусть у нас есть модуль M, то есть множество его гомоморфизмов в себя, да? То есть фи это эндоморфизм. То есть множество гомоморфизмов, соответственно, это отображение такое, что ну, оно аддитивно, да? Вот. Ну и оно эндоморфизм над А, да? Над А. И оно потребуем еще алинейность. То есть фи на АМ это А на М. А на фи на М. Вот. Ну давайте вот обозначим это эндоморфизмами М над А. Вот. Соответственно, пусть у нас, ну, давайте теперь пишем предложение. Вот, детерминантный трюк. Вот, ну а именно пусть у нас фи
M это конечно порожденный А-модуль. Вот, соответственно, φ это, ну, и это идеал, это дополнительное такое требование. Идеал может просто совпадать со всем кольцом А, и это идеал. Вот, а φ это эндоморфизм M. Такой, что φ от M, Ух, такого еще нет. чернила. Да, да, протек. Это φ от M лежит в И на А. И на N. То есть, ну, вот это вот, что такое И на M, это множество пар, ну, это подмножество в модуле, да, порожденное множеством пар из И и M. Ну, то есть, как бы всевозможная комбинация вида АИТ, М и Т, где АИТ из И, М и Т из N, да? Вот, тогда утверждается, что существует многочлен, существует f от t с коэффициентом из А и унитарный, ну, то есть, ну, я просто напишу его сразу. Вот такой, что... Ну, здесь можно сказать нечто об аитах, то есть, оказывается, они будут принадлежать идеалу И, то есть n минус И будут принадлежать степени идеала И, то есть, как бы, чем дальше наш коэффициент, тем большей степени идеала он принадлежит. Вот, но этот многочлен такой, что этот многочлен просто аннулирует вот этот эндоморфизм φ. То есть вот φ в степени n плюс n минус 1, φ в степени n минус 1 и так далее, плюс А0. Вот это выражение, но оно должно быть равно нулю в эндоморфизмах M. Ой, тут еще А. Вот, равно нулю. 2 в эндоморфизмах. Ну, то есть это означает, что когда мы возьмем вот это выражение, применим к любому элементу M, это даст 0. Вот. В общем, как бы вот это вот, да, как его применить к целым элементам? Ну, давайте выйдем на перерыв, я объясню, как это применяется к целым элементам, и после этого докажем. Давайте я сбегаю, стилус поменяю. Ну что, давайте продолжим, только на английском. So, how we are going to use let me say it. So, suppose M is finitely generated A module, you have ideal in A,
and you have endomorphism, so it is homomorphism that commutes with multiplication by a which maps the module into its subset I times m. Then there exists the polynomial with coefficients. It is integer polynomial, so highest coefficient is 1, with all elements are from a, and additionally you have the requirement that an minus 1 belongs to the power of ideal, meaning that an minus 1 is a product, is a sum of I products of the elements from I, and so the claim is that if you apply this if you substitute phi into this polynomial, then you get 0 as an element in endomorphisms. So of course, so in a sense, you will have some non-trivial polynomial. You substitute m inside any element m inside this polynomial, and you get 0. So how you can apply it? So let me say about application. So it's correct to write a0 multiplied by id, right? It's an element of endomorphism. Yeah. But it is good remark that first of all, that if you take a0, so a0, so the element itself, so any element from a, yeah. So let me say this remark. So if you have element from A, then multiplication by A, so the element phi A of M that maps, that is equal to A times M. So it is the element, it gives you endomorphism of M. Yeah, and so it maps element M inside AM. And since A is commutative algebra, then multiplication by A commutes is A linear. Yes, so you may multiply M here by any element A1, and it will be equal to A1M multiplied by A is equal to A1 AM. So multiplication by A is a well-defined endomorphism. Well, sometimes we can write down A times identity, but it does not need it. Yeah? And here you also take phi and multiply it by A, so that that is also example of writing down endomorphism. And as the element, notice, yes, so notice that this polynomial leaves, so endomorphism itself is not commutative algebra. Yeah, of course it is. So you can think of matrices. Yeah, so you can take a vector space and consider the maps from vector space to itself, which are matrices. This is non-commutative ring, but also that this polynomial, so n times phi n etc., it is a subset of the algebra generated by A and phi. And this is subalgebra of endomorphisms. And notice that it is a commutative algebra. So it is commutative ring.
Yeah, because you're right. The coefficients of the polynomial, they compute with phi by definition, because phi was taken to be commuting with multiplication by the elements. So let me say something about application of this result, so we shall understand that it is important. Application is the following. Suppose M is B module. I mean, now you have B, the ring that contains A, and we are interested in the elements, in the integer elements over A. So we can take M B module, which is сейчас. Секунду, может. Не, может быть, его вытащить можно, поэтому, но, скорее всего, нет. So M is B module, which is finitely generated over A. So meaning that, of course, A is a subset of B, so that means that any element, so M is B is also A module, so you can write down any element as the linear combination of the elements Mi, Ai, where Mi is a fixed system of generators. So now you can take, so M is B module, B is commutative, so multiplication by B is, it belongs to endomorphisms of A over M. And if so as the result, we get Bn plus An minus 1. So if you apply the previous trick, then you get this thing. But here you should notice that it is 0 as the element of endomorphisms. So it is 0 in endomorphisms of A. So meaning that you just have Repeat, why 0? Why it is 0? Because notice that previous theorem says that determinant trick says that if you have finitely generated A module and just Нет, тут есть одно но, тут как бы есть вот масштаб лучше не трогать. I think it's simpler to ползунок.
scroller. So you have this determinant trick and determinant trick that we haven't proved so far, yeah? It says that if you have finitely generated a module and endomorphisms, so when we multiply by b, we have no conditions on endomorphisms because I can be taken to be the whole ring, and this is just empty condition. Something like endomorphism always algebraic. So endomorphisms in finitely generated module is always algebraic in the ring of endomorphisms. So that's right way to remember it, like mnemonic phrase, yes, to remember it. So you see that you have, this, but it is zero in endomorphisms, so it doesn't mean that it is, notice that you can think of this as two things. So this can be viewed as an element of endomorphisms, but in the same time it is an element of B. So of course the element can be a non-zero element of B, but zero element as endomorphisms. So It's for a zero example, endomorphism. It's endomorphism which goes everything to zero. yeah. So for example, yeah, so trivial examples shows that you can consider, for example, 6 modulus 6z. And you can think of this as, you can consider it as z module. As every abelian group. And of course, multiplication by 6 is non-trivial element of Z, but zero element as endomorphisms. So 6 is equal to 0 in endomorphisms. But over Z, yeah? But it is a non-trivial element itself. So here you should have additional assumption on the module, but this means that this means that this is equal to, so we derive out of this that this is 0 after multiplication by n element of n. Yeah, so this is precisely meaning that what is 0 in endomorphisms. But this can be settled by another condition. So suppose that for any element for any b, there exists m. So such that, so for any b tilde inside the ring B, there exists M, so such that that is not zero divisor for this element. Yeah. So that means that B acts by multiplication without kernel. Yeah. So this or B injects. So this way B injects into the ring of endomorphisms. So this will imply that this equation is 0, and it gives you integer equation. So since we have started that B doesn't have 0 divisors, so this can be applied inside B. So remark for the application, remark M can be taken inside B. So
M can be taken as submodule of B or sometimes it is convenient. So where your B has no zero divisors, so it is evident that you will have this property, or more generally a fraction field of B. Yes, so since you do not have zero divisors, you can consider it a fraction field of B. And sometimes it is interesting to consider such elements in fraction field of B. So there are theorems where you apply it to the larger ring than B a priori. Then we can apply it to other situation. So notice that in our application. So notice that if you take B and C integer over A, can we imagine the module that contain, actually, it will contain, so if you have to prove that B plus C is integer, so what you need to use this theorem. Notice that all elements that multiplication by which preserves this submodule, this module are integer automatically. So in order to prove that B plus C is integer, if we find the module which is a submodule somewhere, so finitely generated a module which is stable under multiplication by B plus C. And also actually we want to prove that B times C is integer. So one can guess that you can use only one module. So you should find a module that is stable under multiplication. So a module and finitely generated. So if it is stable under multiplication by B and is stable by multiplication by C, then clearly this will imply that it is stable under multiplication by any combination. So Aij, Bi, Cj. And this will imply that all elements of this type is integer by previous remark. Over A. Because the module is finitely generated and multiplication by this element gives you a non-trivial element. So how to find such module? I mean, already we have noticed that the module generated by powers of B is finitely generated over A. The module generated by powers of C is finitely generated by A. But what the module
is stable under these two operations, and which module is stable under these two operations, and and we can guess that it is finitely generated. Module generated by B and C. So A with But as monomials, yeah, in B and C, yeah, so but like BI, C, J, yeah? And but now we have to understand that it is finitely generated. So what bounds should be put on I and J? Yeah, so here I should have to say that B satisfies the polynomial like this, and C satisfies. E less than degree of polynomial for B. So n minus 1, yeah? And J is less than degree of the integer polynomial for m. Yeah, just because you may do this trick. Yeah, so whenever you have the power of this form that be n plus k here, yeah, so you can write down as previous part, so that be k n minus 1, n minus 1, etc. until a0, b k c j. So you can reduce the degree of monomial and do the bi-induction. So when you want to do it, yeah, so let me prove determinant trick, and I shall give you a command how to write these polynomials explicitly. Moreover, this determinant trick will give you algorithm how to do it. And in some of the problems in the class, it is really convenient to do this kind of determinant. Yeah, so let me write down the term is just A generated by B and C. О, что-то случилось. So let me prove the determinant trick. Yeah, so what do we have? So first of all, notice that, so we take the set of generators, yeah? So Mi is a set of generators. So meaning that if you want to apply phi to the element of Mi, this
меня что-то вдруг пошло. It's proof of what statement? Yeah, it proof about of the determinant trick that if you have the endomorphisms that phi of m sits inside I times m, then phi satisfies the integer function. Yeah, so phi. So you apply it to the generators, and this means that you are writing down it in the form like aij m. Let me see. Just a second. Maybe I shall swap the indices. So anyway. So this means that so the sum is over j, yes, so I is fixed, and this condition that phi of m simply belongs to I times m simply means that aij belongs to this ideal. Yeah? So what I want to write, so I want to write it in terms of matrices in the column. Yeah, so I want to write down phi of m1, etc. phi of mn. Yeah, so first is so you can write down it as simply a matrix of aij, where you are writing down in terms of column. Yes, so m can be written down in, as the column, and this can be written as if you are applying. So here the trick is to put phi in the matrix. So you can think of the matrix with coefficients in any commutative algebra. Yeah. So consider matrices. Yeah, actually even a non-commutative, but in any algebra, but so consider matrices with coefficients in endomorphisms of A m. So you can multiply such matrices and apply it to the column simply by the rule of application of matrices. Yeah, so and this can be viewed as application of identity. So matrix was like identity times phi to this column. And this can be viewed as follows. Yeah, so you can write it down like phi minus identity, phi times identity matrix, minus this aij matrix, applied to m1, so here is print. So m1, etc. mn is equal to 0. But notice that now what is this algebra? So this is. Yeah, so actually what meaning, algebraic meaning of this, yeah, so it is application, so matrices, so if you put that this is algebra C, for example, yeah, so matrices
n by n matrices in C. Yeah, so they act on the sum of modules on Mn. Yeah, so via this rule. Yeah, so like via this matrix rule. Yeah, so via matrix. Via multiplication by the column of matrix by column. So Mn becomes the module over this algebra. However, it is non-commutative, but this doesn't matter. So here you may notice that the coefficients of this matrix lie in, as we have discussed, in subalgebra generated by endomorphisms, which are multiplication by Aij and phi. So it is an algebra A of phi in endomorphisms. So this is commutative algebra. And here you have a determinant. In commutative algebra, there is a well-defined notion as a determinant. So if your matrix have coefficients in commutative algebra, then you have determinant of matrix n by n in a tilde commutative algebra. And it maps to the elements of commutative algebra. So, what is good about determinant? What do we know when the matrix is non-degenerate? Yes, so suppose phi is non-degenerate matrix. So the determinant is not equal to 0. Yeah, so then we know the formula, so then this matrix is what? Invertible, yeah? It is invertible, and you have formula for its inverse. Yeah, so how to write down the formula of its inverse? Or determinant and then multiplied to matrix of yeah, so so it is 1 over determinant of phi, yeah, so and here you have to write phi ij, so algebraic complements, so 1 minus I plus j, and phi ij is precisely, so better to write it down phi ji and to phi ji. So phi ij is the minor of the complement to I and j. So you're taking phi j, the determinant of the complement of complementary matrices. Yeah, so but what we should know about this operation, yeah, so then you can introduce not inverse matrix, but adjugate matrix. То есть вот это, тут я всю жизнь думал, что присоединенная матрица это adjoint matrix. Вот оказывается, я почитал книжку Долгачева по классической алгебраической геометрии и узнал, что я все время думал неправильно, а она, оказывается, называется adjugate matrix. Ну вот, как бы вот так.
Ну, а Долгачев, он большой специалист по историческим как бы, вопросам, поэтому тут... So you have the so-called adjugate matrix, where you omit this determinant and simply write down this kind of thing. So adjugate matrix is always well defined, yeah, even if the determinant is 0, and the formula phi times phi inverse, which is identity here, yeah, so it becomes, yeah, so first actually we've proven in linear algebra not this formula, but the formula for adjugate matrix, yeah. So which is phi times phi is equal to identity matrix multiplied by determinant. Yeah? So determinant, actually a unit matrix where you put determinants, or it is just determinant times the diagonal matrix. So the idea is the following. So you just take this relation and multiply it by adjugate matrix from the left. Yeah, so multiply. So multiply by phi minus adjugate matrix, meaning that what you get in the end. So this what you have to know, that the phi ij in the adjugate matrix are just algebraic polynomials in terms of the coefficients. Yeah, so that's why it is well defined in any algebra and in commutative algebra. So what you get? So you get that matrix. Let me just rewrite it. That phi times identity minus AJ adjugate times phi identity minus AJ times this column is equal to 0, yeah? So the just equality to 0 doesn't go anywhere, but this implies that so this is equal to determinant of phi, this matrix. So determinant of the adjugate matrix. Sorry, not adjugate, but the determinant of this matrix is just so times the column is equal to 0. But in the column we have written all the generators, so this matrix is identical as 0, so this means that determinant of phi minus aij times mi is equal to 0 for any I. Well, better to say for any k, yes, so that because I'm putting aij as running indices, so this means that determinant of phi minus aij is equal to 0 for any m, inside m. So this means that this is 0 element in
in endomorphisms. And this implies that so if you open one can notice that this is homogeneous polynomial in one can notice that coefficients are homogeneous polynomials in Aij, and one can even write down explicit formulas, but when you open the brackets, it is rather easy exercise. So you can actually write these coefficients in terms of minus. So you see the required property that n minus I belong to the powers of corresponding ideals. So that is determinant. And precisely in this argument, we have done what? We have substituted matrix, yes, so matrix phi inside the matrix. So we have considered the matrix with some coefficients Aij, and where you have considered the matrix itself as endomorphism. So here we actually explain how we have substituted A minus identity times A inside the determinant. So it is just what we have done so far. It is conceptual explanation of this stupid stupid and not correct way to argue. So just what is fun about this is that such naive way of arguing can be done as the proof. So put in the proof. So okay. Yeah, so also there is important thing about extensions. So, so additionally, yeah, so algorithmically, what you can do, suppose you have, you can do the following. So, yeah, let me discuss what is integer closure. So integer closure. Of A in B. It is simply the set of elements. So this is set of elements in B, integer over A. So sometimes it is important to consider integer closure when you do not specify where you are taking the integer closure. There is a natural object which is fraction field of A. So integer closure of A. It is just integer closure A inside B. And when you want to find all set of integers, you can do the following. So you can just you can take some basis of integer elements,
And you may ask the following thing: what elements? Это That should be integral closure of A in fraction A. yeah, thank you. Can you give an example Yeah, so we can. Yeah. So when you integer closure, it is just considering all integer elements. When you do not specify where you do take integer closure, you just take integer closure in the fraction field of A. So when we are speaking now, we can speak about the integer elements. So sometimes when the ring is integrally closed, so A is integrally closed. So one define integer so notation. Sometimes you use notation A over line. So A is integrally closed if it if it coincides with the integer closure. A is integrally closed. If coincide with integer closure. So normal. Sometimes in algebraic geometry one uses the name normal. So so let me give you a few examples. Yeah, so now we can say what are integer numbers. Yeah, so integer numbers. Algebraic integer numbers. Algebraic. So we can pass to the algebraic integer numbers. So you start with the following. So you have Z sitting inside Q. So Q is a fraction field of Z, and actually Z is integrally closed, and so we shall have it as an example before, later. So, but you can do the following. So K is a finite extension of Q. Finite extension of Q. Meaning that K is a field, yeah? And dimension of K over Q is finite. Yeah? So the set of algebraic numbers is the set of integer elements over Z in K. So this is a standard definition of algebraic numbers. So you just take in K the solutions of polynomials with integer coefficients, but with highest coefficient form.
So already we see that it is notice that integer closure is a ring. Yeah, already. However, it is not clear which properties does this ring have, but it's the problem is it is not clear. Even so, in a commutative algebra, one consider Theorem rings, so with a good chain property. And the problem is that in general, if you take a Theorem ring, the integer closure of this ring won't be Theorem. And that's why one overcomes this difficulty in algebraic geometry and in number theory by proving some additional lemma that will say that this operation gives you even finitely generated module, or Z module, and then this will automatically give you Noetherian property. And also, if you think of algebraic geometry, the same lemma tells you that you get finitely generated. If you start with algebraic varieties over some field, yes, so when you apply integer closure, then you get also finitely generated module over polynomial rings, so that over polynomial ring that will guarantee the this Noetherian property. So also so notice that so remark Z is algebraically closed in Q. And more generally, well, let me prove with you this proposition. If you have a factorial ring, so the unique factorization domain, if A is factorial, then A is integrally closed. So in particular, you see that polynomial rings, a polynomial ring is integrally closed in of several variables, is integrally closed in the fraction term. Yeah, so let me prove it. Ну что, как будет доказывать? Это тут хорошее упражнение, потому что как бы с чего как бы ты ни начал, все равно докажешь. Yeah, so suppose you have so what we have to prove? So here you just want we need to explain that if you have P divided by Q, which is an element of fraction field, yeah, so that is just a fraction where P is and Q are in A, you have to prove that actually there is no denominator. So we start, of course, with a polynomial, integer polynomial.
Да, ну что с ним надо сделать? Basically, make the same denominator. Да, ну умножить на q в степени n, да. Мгм. А что теперь? М? Вот тут как бы, да, нас подстерегает небольшая проблема, но мы видим, что p в степени n делится на q, но как бы, то есть отсюда p в степени n делится на q, но мы должны сказать что-то про, все-таки про, ну то есть отсюда мы хотим сказать, что p делится на q. Но для этого нужно все равно что-то сказать именно про делители, да, поэтому как бы удобней, как это, каким образом? Могли значение сократить. Но, да, p и q взаимно просто, но можно было бы, ну, нужно q написать как делители, да, ну, то есть разложить на простые делители и сказать, что p в степени n делится на какой-нибудь простой делитель. Ну, отсюда следует, что и p делится на простой делитель. Ну и тогда уже все. То есть тогда это дробь сократима. Да? So you see that, and also it is important to notice, as an example, yes, so you also, I want to consider the example z over square root of 5. So as I like to say that even Greeks knew that about that this ring is not integrally closed. Yeah? То есть, ну вот если посмотреть назад на какой-нибудь спектр, что даже греки, да, знали, почему это кольцо не алгебраически, не целозамкнуто. Потому что греки знали золотое сечение. Золотое сечение, оно как выглядит. То есть это корень какого уравнения? X в квадрате плюс x плюс 1. Yeah, so this is here minus 1, so plus. Не, ну только вообще-то это не золотое сечение, да? Это кубический корень, поэтому где-то нужно минус поставить, да? Причем где? Минусы. Но это все равно минус или плюс, да? Ну потому что это линейная замена, а тут точно минус. Ну просто плюс x минус 1. То есть вот так, so this equation has integer coefficients and has roots like this, which is exactly как золотое сечение по-английски. Golden ratio. That is golden ratio. And Greeks knew that this number exists and it has denominators. So that means that it is different for square root of 5, and that means that this is a number that is a root of integer element, and it sits, of course, in
q where you added square root of 5, but it is not integer from this point of view. So this is not integral closed. And one of the problem in the problem sheet will be to find integral closure of any ring of the form z square root of. And of course, the hint that it should be either like this, so you have to be able to, it will be either formally adding square root of b, yeah, or you have to add the elements of this form. Yeah, so but this depends really on d, how it is divisible actually by 4. So this yeah, and what important thing about integral extensions that yeah, so a very easy remark is that if you have algebraic element, out of algebraic element, you can make an integer element, but with some price. Yes, so I mean the following. So suppose you have algebraic element, B is algebraic. So I claim that you can multiply algebraic element, any algebraic element, by some element that sits in A, and it will be integer. And the idea is that you can make out of this polynomial, you can make integer polynomial for some operation, but one can guess that what prevents b from being integer, an. So you want to put an into the power of b, yeah? But in order to do it, you have to take the n's square root, yes? So to write down like this, yeah? In order, but this is a bad operation from the viewpoint of algebraic numbers. So maybe there is an option to do it in a different way. So the thing is that you still, yeah, so you can do something with, so in order to do it, I mean, in order to put an inside b, you shouldn't care much about previous elements. So one can multiply this by an minus 1, an in the power n minus 1. This will give you the polynomial an in the power n times bn plus an minus 1 an in the power n minus 1 bn minus 1 plus an minus 2 an minus 1, bn minus 2, etc. plus an minus 1 an times a0. Yeah? Oh. And you see, yeah, so yeah, that you can put an times b inside the brackets. Yeah, so that
you can put here an times b in the power n plus an minus 1 an times b in the power an minus 1 plus an minus 2 an times b in n minus 2, etc. plus an n minus 1 a0. So what you get that if you multiply, if you have algebraic number over a, so it is the root of any polynomial, then by multiplication by an you get the element which is integer. So an belongs to a, and as the result an b is integer over a. So you see that our example with this kind of solutions is more or less general if you multiply. Even if you get not in. So that non-integer numbers, yes, so that they look like fractions, yeah, and that's why. So you can just multiply by some integer element, and you get algebraic integers. But what is important that this algebraic that we shall see a little bit later, that these integer elements, they form the lattice of maximal rank, and this will allow us to study them in more details. And also, yes, so we have to understand how integer elements behave under extensions. Yes, so behave under extensions. So, meaning that suppose you have C that contains B that contains A, yeah, and you have suppose that B is integer over A. Also, suppose that you have element C that belongs to C, which is integer over A, over B. Then I claim that this integer over A. So how to do it? So again, it is convenient to do it to find the corresponding module that is finitely generated. Yes, so you are writing down C. So C is integer, so it can be written as the corresponding root of the polynomial. So where bi's are integer. Over A. So you have now we have to invent the module again by our previous determinant trick here. So we have to invent a module that is invariant under multiplication by C. Yeah. So such
is finitely generated over A. Such that C times M sits inside M. How to invent? We should take A and присоединить joint all coefficients b1 etc. bn minus 1. Yeah, so you have to consider C, yeah, so you have to add C, of course. And you also have to get all the coefficients, because when you start B0, when you start decreasing powers by using this particular equation, you will have B that will appear in the monomials, and B are not elements over A, so you can simply add them, and since B are integer, all these monomials are finitely generated. When we say that B is integer over A, we mean that any element of B is integer over A. Yeah? Yes. And doesn't mean that B is finitely generated over A. No. It is one of the problems that you just can do the following. Simply, you can. There is an option that you start. You take your ring. You get you take one integer element. Yeah? Mm-hmm. Then you can add another integer element, which is a root of integer equation, which is irreducible, which doesn't belong to the ring. Then you can do you can iterate this procedure, and this procedure will can never end. So as we do, for example, when we consider the algebraic extension of the field. Yeah, so if when we pass to integer closure, algebraic closure, you have to add the infinite number of elements. Yeah. And at each step, if you do it, adding new elements, you want to get finitely generated objects. And that is one of the problems that you have asked, because it is the main problem why we cannot prove that. For example, you take a Theorem ring, you take integer closure, and then this integer closure is in a Theorem, because this procedure is not controllable for So also, maybe one should do some remarks how to find these polynomials in practice. So finding integer polynomial поточить хочется. Не, самое смешное буквально, что поможет, то есть, потому что там вот эта резинка, которая, проводящая, она как раз провалилась внутрь этого. So finding integer polynomials for b plus c and b times c. So here it is up to you what. What is the problem? You start with
so you start with two integer elements, and you want them to understand how to write down the corresponding integer. So integer elements are, of course, they are given by their own polynomials, integer polynomials, and you want to find integer polynomial for example, for the sum or for the product. What can you say about this? So notice that you can you can pass if you took B, you consider so everything sits in sum B. So when you write down polynomial, so you can work not inside B but in much larger ring. Yeah? So the only thing about B we needed is just to have the operation that are really in your ring. So you can pass to the fraction field of B, for example. And even more, you can pass to algebraic closure of the fraction field. So you can add all algebraic elements. And when you walk over algebraic algebraic closure, then this has roots. This polynomial has roots, and it has first coefficient 1. So this polynomial has. So let me write down in T. So So this polynomial looks like t minus alpha, the beta I, the product, and this looks like t minus gamma j, the product. Yeah? And the idea is, so if you know Galois theory, so then you can guess that yeah. So also what you know about the coefficients. Coefficients are symmetrical. The elementary symmetric polynomial of beta I, and these coefficients are symmetric with polynomials in gamma j. Yeah? So if you permute this expression, nothing will change to the right hand side. So you see that in order to find minimal polynomial, you have to invent the expression. Those root will be b plus c and b times c. So how to invent such expression? BI and CG. Yeah, you just Gamma j. Gamma j. Yeah. So you just take the product over all possible indices. Yeah. So and you write down this expression. Yeah. If you take all of them, yeah, with all permutations, then you will get the following. That coefficient, it will look like t squared part. No. Huh? Mn. So you will have this kind of pairs, and coefficients will be c of beta. So they will be polynomials which are symmetric with respect to these variables. Yeah. So this will be symmetric in this block, and this will be also symmetrical in this block.
because we have taken all pairs of indices there. If you permute any Bij, then this expression will be the same. And this means that there is a theorem that is generalization of the theorems on elementary symmetric polynomial. Then it is polynomial. So of course, if you think of this as a set of coefficients, and you get the symmetric expression of the variable, so this will be polynomial in elementary symmetric polynomial of b1 bn. So it will be polynomial in coefficients a0, an minus 1. And but still its coefficients, since you have this symmetric property, the coefficients of such polynomial will be symmetric in terms of gamma 1, gamma m, so that in general you can prove the theorem that says that this polynomial is symmetric with respect also gamma 1, gamma m, so it is expressed in elementary symmetric polynomial of gamma 1, gamma m, that is d0, etc., dm minus 1. And of course, if you want b times c, you just have to form the expression where you are writing down what? Bi multiplied by Gamma g, yeah. And also, yeah, so also you can do the same trick with this c, yeah. But with this c, it is a little bit more complicated. Yeah, so you will have to say, yeah, so maybe I don't want to say about this, but I want to say how to get, I mean, what is bad about this way to write down polynomial. Of course, theoretically it is fine, yeah, so, but then you have to write down this symmetric polynomial, so this would be rather long, and in practice this can be a little bit worse than the following algorithm. We had the determinant trick, yeah? And the determinant trick says the following, that you have to take minimal polynomial, so integer polynomial, for b plus c. Yeah? We know what is, so what you have to do in order to write it down. So you have to find the m finitely generated module, and we know how to write it down. Yes, so this is module generated by bi cj, where I is runs from 1 to from 0 to n minus 1, and j runs through 0 to m minus 1. And you write down, you have to write down this endomorphism. So you have to write down, so you write down basis. Yes, so you have to write down basis. Well, this is rather a lengthy basis, but anyway, I mean, when degrees of the polynomial is small, you can write this down. And you write down the operator multiplication by b plus c. Yes, so the phi is phi operator is a multiplication by b plus c. And you write down phi on this basis, bi cj, and actually the matrix is rather easy because you just raise the indices. But sometimes, for example, this is precisely what is written
if I is strictly less than n minus 1 and j is strictly less than m minus 1. And only in 3 options you have problem. Yes, so when this degree is n minus 1, when this degree is m minus 1, or they are both like this. Yes, so you have to write down the expression, and then you have to simply to write down the determinant of characteristic polynomial phi minus lambda identity in you write down this matrix and you write down polynomial phi minus lambda identity in this basis. So in the end you get the corresponding polynomial. So also you may think of So in practice this sometimes is rather important. So rather easy thing that you can do. So also notice that if you take notice that one can think, what about the definition of integer numbers? One can think that, you see that we had considered integer elements in the field. Yes, so you have considered the extensions of Q. Here you have considered Z, and we have considered algebraic numbers is the integer closure of Z in K. Yeah, so notice one can think that maybe this definition is worth generalizing. So suppose you take the fraction field of, so you start with A is a ring of integer numbers. So some this kind of thing obtained by this operation. So you take fraction field of A, you take key is a finite extension, and you take here B integer closure of A in K. The question is, will we get something new? I mean, does this notion worth considering? То есть смотрите, можно, как мы определили алгебраические числа, да, надо взять z в q, расширить, взять конечное расширение q, и потом взять алгебраическое замыкание z в k. Но можно пытаться дальше проитерировать эту же процедуру по такой же схеме, да? Взять произвольное кольцо целых, полученное этой процедурой, то есть взять поле частных, расширить поле конечным образом, и дальше взять алгебраическое замыкание А вот в этом поле. Может, что-нибудь новое получим? Так.
Главное, оно есть где-то, но вот где? А где же? Не, ну, на самом... Так. Причем видно, что оно появляется. Ну вот так поэтому я как бы тут знаю, что не все потеряно, но может, вот, А у нее есть функция восстановления закрытого, но не сохраненного документа? Если да, можно просто закрыть и заново открыть. Как закрыть? Но если нет, то будет один. не, ну тут как бы это есть закрыть никак не могу. Да, вопрос в том, что если закрыть, он, скорее всего, сойдет типа это сохранить. А в том, что закрыть тоже неприятно. Вот это можно закрыть, так. Да. Да, но Но она не возвращается на основу, куда мы хотим. сейчас. Таймер, да, это вообще очень нужная вещь. Это я перешел вот в этот, в полный экран, что ли? Да. Полный экран. Ну, в общем, короче, ничего нового-то вы не получите, да, потому что у нас, ну вот в том, что мы сделали, потому что, по сути, ну вот у нас будет, у нас будет z, дальше целое расширение, а потом вы целое расширение еще как-то расширили, но у нас же была лемма о транзитивности, что целый элемент, мы получили, что целые элементы, если вы расширили в два этапа, то значит вот эти элементы целы над исходными. Поэтому это, имеется в виду, вы, конечно, можете иметь в виду, что то поле все равно будет полем целых для z. Ну, то есть понятно, что вы можете получить новые элементы таким образом, но это не расширит класс колец целых. Да? Поэтому это, поэтому алгебраическими числами мы называем целое замыкание z, а не какие-то, не последовательность операций. Вот. Ну ладно, все, спасибо. Вот если кто-то мне поможет, да, будет здорово. Что вы хотите сделать? Я хочу сохранить файл. Не, я хочу добраться до того файла,